Welcome student to my channel Educare Maths and Science. Today I also discuss the maths from the West Bengal book, that is we say the Gonit Prabha of class 9 Suchok. The chapter is Suchok indices. So now let's just start the sum. Now the one sum is there. Suppose here I just copy the sum x plus z, that is 2y. I just write it small, the board is very small, so I just write in the small but clear. B square, I try my best. B square is equal to AC. This is given. X plus z is 2y and B square is equal to AC. So that if this is this, if this is x plus z is equal to this, B square is so that a to the power y minus z into b to the power z minus x into c to the power x minus y, that is equal to 1. It will be proof. তোমাকে এটা প্রুফ করতে হবে. c to the power x minus y is 1. Okay, no problem, that is given. X plus z is this. Okay, so first you write x plus z is equal to 2y. So what's the value of x? X is equal to 2y minus z. Okay, clear? Now the LHS part. LHS. What is the LHS part? This is the LHS part. You just copy a to the power y minus z into b to the power z minus x into c to the power x minus y. No problem. Okay, clear? So you write a to the power y minus z, b to the power z. Now in place of x you write this 2y minus z. Okay, in place, this is a 6. In place of x you write 2y minus z, 2y minus z and minus y. No problem. Clear? So this is a to the power y minus z into b to the power z minus 2y minus plus z, and this is c to the power 2y minus y, তাহলে y minus z. Now the next line a to the power y minus z, here is b to the power, actually this is z and z, 2z minus 2y, 2z minus 2y. I just write the next line, I just copy this. C to the power y minus z, 2 is common. Now the next line I just write here. From here just I copy a to the power y minus z into b to the power, this 2 is common, and common bracket, this is z minus y and this is c to the power y minus z. Don't be panic. Now you use this, এটাকে a to the power y minus z, and now in place of b square, you know here in place of b square you write AC to the power z minus y. In place of b square you write this. Okay, AC, the AC to the power this, and into this is c to the power y minus z.
নাও হেয়ার ইজ, এইটাকে একটু পুছে দেবো, মানে ছোট করে লিখে দিই, দিস ইজ, এটাকে ইনটু করে সি, in case of x this is 2y minus z minus y, এরকম। ওকে, now this is a to the power y minus z, just এটাকে break, a to the power this, total this, that means this to the power this to the power this, z minus y into this is x, c to the power z minus y, and this is c to the power y minus z. Okay, no problem. A to the power y minus z, a to the power z minus, this is z minus y, this. Now a array, so a to the power y minus z plus of z minus y, the base are same, multiply, so multiply the addition, and this is c to the power same base, multiply the addition, z minus y plus y minus z. Now what is ultimate? This is minus y plus y minus z, so ultimate a to the power 0, and here is this that c to the power 0, you know a to the power 0 is 1, so this is 1 into 1, ultimate 1, so this is proved, RHS, this is proved. Clear? So in this way solve the sum, no problem. কোনো অঙ্ক দেখেই তোমরা ঘাবড়ে যাবে না, আগে দেখো অঙ্কটা কি, ইউ নো অল দিস ফর্মুলা, জাস্ট থিঙ্ক ইন ইউর ব্রেন, আস্তে 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 এগো, এটা দিয়েছে কি করে করব, ঘাবড়ে যাবে না, এরা যদি থাকে তাহলে দিস, সো এক্স, দিস ইজ বি স্কোয়ার, তোমার টার্গেটটাই থাকবে এইখানে, এইখানে এই যে বি স্কোয়ার, এইখানটা একটা স্কোয়ার নিয়ে আসা, নিলে এইটা তুমি বসিয়ে দিতে পারবে, তো এ আর সিতে সেপারেট হয়ে যাবে, বি ইজ আউট, সো নাও এক্স প্লাস জেড দিস, ওকে, এখানে যে এক্সটা আছে সেই এক্স এর জায়গাটা তোমাকে একটা টার্গেট করতে, এটাই করে লাভ নেই, কারণ এখানে সি আছে, এখানে আছে বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এসি, এইটাকে তোমায় চেঞ্জ করতে হবে, সো ফর দ্যাট রিজন এই জন্যই আমি এখানটাই এক্সট্রা করি, এক্সট্রার জায়গায় এই যে এখানে এই জায়গাটা খেয়াল করো, এবার বি টু দি পাওয়ার এইখানে 2 এসে যাচ্ছে একটাই দেখো, এইবার এই 2টা এখানে কমন হয়ে যাচ্ছে, এই যে এখানটা কমন, সো দিস পার্ট অ্যাকচুয়ালি যদি কোনো কনফিউশন হয়, যদি কোনো কনফিউশন হয় তুমি এটাকে এইভাবেও লিখতে পারো, যদি তোমার ইন কেস এনি কনফিউশন, তুমি এটাকে লিখতেই পারো, বি এইরকম লিখতেই পারো, এবার দেখো দিস, so total this b square is equal to ac, so in place of this you write ac, now এরকম এসে যাচ্ছে, ক্লিয়ার, এরকম এসে যাচ্ছে, so this is for that, okay, এটাকে এবার ব্রেক করে নিচ্ছ, for that reason this one, now convert, এবার এটা addition, same base, power will be added, or ultimately 0, a to the power 0 is 1, 1 into 1 1, proof, okay, now the next sum, no problem, now the next sum, ক্লিয়ার, ওকে, আমি চেষ্টা করছি সহজভাবে দেখানোর, ইফ দেয়ার ইজ এনি প্রবলেম ইউ ওয়ার্কস ইন দ্য কমেন্ট বক্স, ওকে, তোমার যদি কোনো প্রবলেম, ওকে, সো নাও দ্য নেক্সট সাম, ওকে, দিস দ্য ডিফারেন্ট প্যাটার্ন অফ সাম অলসো জাস্ট ডিসকাস প্রিভিয়াস, হিয়ার ইজ দিস অলসো 2 to the power 60, 2 to the power 60, what is this, now this is 3 to the power 48, this is very confusing, this is 4 to the power 36, and this is 5 to the power 24. Arrange ascending in order, এটাও সেই এক জিনিস, arrange ascending in order, arrange ascending order, এই সব জিনিসের তো ভেরি কনফিউশন, তোমাকে একটা জিনিস করতে হবে, কমন কি বার করা যায়, এখানে দেখো 2 to the power 60, তো এটাকে আমি লিখতে পারি 2 to the power, সরি, কারণ এখানে 12 is a common, one thing is there, 5 12 60, 4 12 48, 3 12, so 12 is a common part, তো 12টাকে বার করো, 2 to the power 5 into 12, you write 5 12 60, এটাকে লেখো 3 to the power 48, you write 3 to the power 4 12 48, 4 into 12,
এটাকে লেখো 436 তো দিস 4 টু দি পাওয়ার 36 3 12 36 and এটাকে 5 টাকে লেখো 5 টু দি পাওয়ার কত 24 this is 24 so you write 5 square into 12 এবার এটাকে কনভার্ট করো 2 টু দি পাওয়ার 5 সেটা 12 এটাকে কনভার্ট করো 3 টু দি পাওয়ার 4 সেটা 12 এটাকে কনভার্ট করো 4 টু দি পাওয়ার 3 সরি এটাকে 4 টু দি পাওয়ার 3 তার 12 5 স্কয়ার তার 12 ওটা যেমন আন্ডার দ্য রুট করেছিলাম ওটা করেছিলাম কি আন্ডার দ্য রুটটা সেম এখানে স্কয়ারটা সেম মানে হোল এখানে এটাও 12 দিস ইনটু 12 এটাও 12 এটাও 12 এটাও 12 ক্লিয়ার ওখানে যেমন আন্ডার দ্য রুটটা 12 ইকুয়াল ছিল এখানে স্কয়ার মানে হোল ব্যাপারটা সেম তাহলে এর মধ্যে স্যার এইটা যে বড় হবে 2 টু দি পাওয়ার 5 দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দিস 2 টু দি পাওয়ার 5 2 into 2 into 2 into 2 into 2 32 to the power 12 এটা কত ভ্যালু 3 to the power 4 3 into 3 into 3 3 3 9 9 9 81 to the power 12 no problem এটা 4 into 4 into 4 4 3 64 to the power 12 এবার তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে 25 to the power 12 এগুলো সবকটা 12 তাহলে এগুলোর মধ্যে যে বড় সেই বড় নাম্বার আর এগুলোর মধ্যে যে ছোট সেই সবচেয়ে ছোট নাম্বার সো ডিটারমাইন ইন দিস ওয়ে এইটাকে সেন্ড করে নিয়েছো তাহলে এইটার মধ্যে সবচেয়ে ছোট কে দিস ইজ দ্য 25 দেন 32 দেন 64 দেন 81 সো অ্যাসেন্ডিং ইন অর্ডার দ্যাট মিন্স বাট দিস নট দ্য আনসার এটা এসছে কোথা থেকে 25 দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট নাম্বার দিস ওয়ান সো দিস ইজ কামিং ফ্রম this so ascending order that means here is I write ascending order এটা সবচেয়ে ছোট এটা এসছে এখান থেকে so 5 to the power 24 then 32 32 এর কোন পজিশনে ছিল ফার্স্ট পজিশন means 60 2 to the power 60 now 64 টা কোন পজিশনে ছিল থার্ড পজিশনে 4 to the power 36 now the greatest number is 81 this is the second position 3 to the power 48 so ascending order arrange in the ascending order এই যে জিনিসগুলো আছে arrange in the ascending order মানে কি ছোট থেকে বড় সাজাও is clear 2 to the power 48 right 2 to the power 48 here is just one thing is there now this you just see this is 5 to the here is this 25 32 this is the, you know but এইখান থেকে তুমি বুঝতে পারছো কে ছোট কে বড় আমাকে কি বলেছে ছোট থেকে বড় সাজাতে তাহলে সবচেয়ে ছোটটা আগে নিলাম তারপর এটা বিকজ এইগুলো সব সেম ওকে এবার এইটা এসছে কোথা থেকে 25 টা এসছে ফোর্থ পজিশন মানে কি 5/24 তাহলে 5/24 টা সবচেয়ে ছোট দিস পার্ট সবচেয়ে ছোট তারপরে কে এসছে 32 ইজ দ্য ফার্স্ট পজিশনে কে দিস ইজ 2 to the power 60 then 64 is the third position 4 to the power 36 and this is 81 is the second position 3 to the power 48 3 to the power 40 so ascending in order এইটা আসবে ওকে ক্লিয়ার এইভাবে করতে হবে ওকে so thank you for today if you understand this please share the channel subscribe the channel thank you student thank you okay thank you